Happy Sunday all. இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள். So today we'll be discussing on sanctions because there was a request in one of our videos to elucidate on sanctions and its framework. So what are basically sanctions? See, sanctions are a replacement for any scenario such as war, isn't it? So you place a restriction on the economic or financial status of a particular entity or a country or an individual, whatever. So you get things done through a behavioral change that is expected. So sanctions is not new, isn't it? So it is there since years. So coming to the different types of sanctions, there we have something called as economic or financial sanctions. So any restrictions on trade or financial services and capital movements will be classified as economic or financial sanctions, meaning we will freeze their asset or we will pose economic sanctions or economic non-cooperation with that particular country or entity or individual. Trade embargoes, basically these are targeted at countries. We will have trade restrictions against that particular country. Example, Cuba. US has a unilateral sanctions against Cuba. Iran, which almost all the countries have, globally, there is a sanctions against Iran. Similarly, we already saw what is targeted or smart sanction, which is called as the sectoral sanctions identification, where you target only a sector, not a country as such. You are not disturbing the civilians of the particular country. So that is on sectoral sanctions. Diplomatic sanctions, you are not having any diplomatic ties with a particular country. For example, closing of embassies. You are closing, recently, if you see, India and Bangladesh have decided to close their embassies in their respective soil. So these are all examples of diplomatic sanctions. Military or arms embargoes, prohibiting or selling weapons or military related goods to specific countries or regimes is called as militaries or arms embargoes. For example, Democratic Republic of Congo, you have a arms embargo saying you should not purchase any arms from DRC, Democratic Republic of Congo or Russia, etc. So now we will come to the major regulators or law enforcement authorities, LEA. They are also called as the Big Four, which comprises of OFAC, European Union, United Nations, and the UK HMT. Now, what is to start with? What is UN? UN has something called as UNSC, UN Security Council. So basically, UN Security Council has a consolidated list which invokes international sanctions binding all the UN member states. US, its Treasury, Office of Foreign Assets Control, maintains the specially designated nationals list covering individuals, groups, and entities. EU, there is something called as EU sanctions package. So EU sanctions map list the restrictions imposed by the European Union. There are totally 29, 30 countries in European Union out of 60 countries in Europe. UK Office of Financial Sanctions Implementation, this is very recently got replaced as ADO. So this is consolidated list of financial sanction targets by the UK government. There are other national lists which include country-specific lists such as India's or Canada's, France, etc. Targeting terrorism or human rights. France, in fact, nowadays will come under EU sanctions itself. So human rights abusers also are under a part of these national lists. So now we will understand how sanctions are categorized. So first of all, sanctions will be categorized by virtue of its target. Are we targeting the country as a whole, or are we targeting a select group of individuals or entities? So that is what is called as target sanctions. Sanctions by authority. So how are we going to sanction? Are we sanctioning by authority, meaning
Is it going to be UK sanction or UN sanction, US sanction, EU sanction, etc.? So these are all called as authority sanctions by authority. So unilateral sanction is nothing but when one country imposes sanction over other, it is called as unilateral. Autonomous sanctions is a group of countries like EU imposing sanction after a consensus. So this is called as unilateral and um, autonomous. Similarly, you have something called as comprehensive sanctions, which means fully sanctioned countries. Sectoral sanctions identification, which is partial sanctions. Restrictions, a few entities alone are restricted. For example, Venezuela, Petroleus de Venezuela, SA, and um, government of Venezuela were sanctioned, but now they are easing sanctions in Venezuela. So this is what is the sanctions framework. Hope you found it useful. If there are any other topics in banking, financial crime, or in general English that you would like us to cover, please do mention it in the comments. Thanks and have a great day. வணக்கம். இன்னைக்கு நாம பொருளாதார தடையை பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ பொருளாதார தடையில என்னென்ன விதமான தடை இருக்கு, அதை எப்படி நாம கையாளுறோன்றத பார்க்க போறோம். பொருளாதார தடைன்னா என்ன? முதல்ல ஒரு நாடு ஒத்துழைக்காம இருந்தா உலக நாடுகளோட அவங்க மேல பொருளாதார தடை விதிக்கலாம். தடை விதிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அவங்க தனிமைப்படுத்தப்படுவாங்க. தனிமைப்படுத்தும் போது அவங்களுடைய பொருளாதாரம் நலிவடையும். இதுதான் பொருளாதார தடை. ஸோ இந்த மாதிரியான வகைகள் நம்ம பார்க்கலாம். முதல் தடைகளின் வகைகள் என்னென்ன? பொருளாதார தடைகள், அதை தான் இப்ப பார்த்தோம். மிகவும் பொதுவானவை வர்த்தக தடைகள், நிதி பரிவர்த்தனைகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் முதலீடு தடைகள். இது எல்லாமே இதுல வரும். வர்த்தக தடைகள். வர்த்தக தடைகள் என்னன்னா பொருட்கள், சேவைகள் அல்லது தொழில்நுட்பங்களின் இறக்குமதி அல்லது ஏற்றுமதியை கட்டுப்படுத்துகின்றன. இதுதான் வர்த்தக தடைகள். உதாரணத்துக்கு பார்த்தா ஈரான்ல இருந்து எண்ணெய் வாங்குறது தடை செய்யறதோ, இல்ல ரஷ்யால இருந்து எண்ணெய் வாங்குறது தடை செய்யறதோ, இதெல்லாம் இதுல வரும். சொத்து முடக்கம், அசட் ஃப்ரீஸ் சொல்லுவாங்க. குறிப்பிட்ட நபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் நிதிகளை பயன்படுத்துவதை தடுக்கும் நேரடி தடைகள் இவை. ஆயுத தடைகள், ஆயுதங்கள், இராணுவ உபகரணங்கள் மற்றும் அவை தொடர்பான தொழில்நுட்பங்களை ஒரு நாட்டிற்கு வழங்குவதை இது தடை செய்கிறது. ஸோ ஒரு நாட்டிலேருந்து ஆயுதம் வாங்க முடியாம பண்றது ஆர்ம்ஸ் எம்பார்கோஸ் சொல்லுவாங்க. அடுத்து ராஜதந்திர தடைகள், டிப்ளமேட்டிக் சாங்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இவை அரசியல் நடவடிக்கைகளாகும். தூதர்களை திரும்ப பெறுதல், ராஜதந்திர உறவுகளை துண்டித்தல், இதெல்லாம் ராஜதந்திர தடைகள்ல வரும். அடுத்தபடியா பார்த்தா விமான போக்குவரத்து தடைகள், ஏர்கிராஃப்ட் சாங்ஷன்ஸ். விமான பாகங்கள், பராமரிப்பு சேவைகள், விமான காப்பீடு போன்றவற்றை வழங்குவதை கட்டுப்படுத்துகின்றன. இதுக்கு விமான தடையில வரும். விளையாட்டு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தடைகள். ஸோ இது ஸ்போர்ட்ஸ் சாங்ஷன்ஸ் பேர். விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க தடை விதித்தல். உதாரணத்துக்கு இப்போ ரீசெண்டாக பங்களாதேஷ இதுல விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்ச்சையாச்சு IPL. ஸோ இதெல்லாம் வரும். தடைகளை எப்படி நம்ம வகைப்படுத்துறோம்ன்றது இப்ப பார்க்கலாம். முதல்ல காம்ப்ரிஹென்சிவ் என்னன்னா விரிவான தடைகள். அந்த நாட்டையே நம்ம தடை செய்யறோம். தனிப்பட்ட குடிமகன்கள் இல்லைன்னா தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் இல்லாம அந்த நாட்டையே தடை செய்யணும். இலக்கு வைக்கப்பட்ட தடைகள், டார்கெட்டட் ஆர் ஸ்மார்ட் சாங்ஷன்ஸ். இவை குறிப்பிட்ட நபர்கள், நிறுவனங்கள் அல்லது பொருளாதார துறைகளை, எரிசக்தி, நிதி போன்றவை மட்டுமே இலக்காக வைக்கின்றன. முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தடைகள், அதாவது பிரைமரி வெர்சஸ் செகண்டரி. தடை விதிக்கும் நாட்டின் எல்லைக்குள் இருப்பவர்களை மட்டுமே இது பொருந்தும். இரண்டாம் நிலை தடைகள் என்னன்னா தடை செய்யப்பட்ட நபர்களுடன் அல்லது நாடுகளுடன் வணிகம் செய்யும் மூன்றாவது தரப்பினரையும் இது தண்டிக்கும். புவியியல் மற்றும் கருப்பொருள் சேர்ந்தது, அதாவது ஜியோகிராபிக்கல் தீமேட்டிக் சாங்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. புவியியல்னா என்ன? ரஷ்யா, பெலாரஸ் போன்ற நாடுகளை இலக்காக கொண்டவை புவியியல் தடைகள். கருப்பொருள் தடைகள்னு என்ன? தீம், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டியை நாம தடை செய்யறோம். பயங்கரவாதம், சைபர் தாக்குதல்கள் அல்லது மனித உரிமை மீறல்கள். உதாரணமாக குளோபல் மேக்னிட்ஸ்கி தடைகள் போன்ற குறிப்பிட்ட சிக்கல்களை இலக்காக கொண்டவை.
இப்போ முக்கிய சர்வதேச தடை பட்டியல்கள் யாவைன்னு பார்க்கலாம். யுஎன்எஸ்சின்னு சொல்லப்படுற ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு அவை, ஒஃபாக் எஸ்டிஎன் லிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க நிதி அமைச்சகம் அவங்க விதிக்கிற தடை, இயு கன்சாலிடேட்டட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இவங்க விதிக்கிற தடை, யூகே சாங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஐக்கிய ராசாட்சி, இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் கப்பல்கள், விமானங்களின் பட்டியல். ஸோ 2026 ஆண்டின் நிலவரப்படி ரஷ்யா, ஈரான், வடகொரியா, சிரியா மற்றும் வெனிசுலா ஆகிய நாடுகள் உலகிலேயே அதிக தடைகளுக்கு உள்ளான நாடுகளாக தொடர்கின்றன. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு அல்லது துறையை பற்றிய விரிவான தகவல்களை நீங்கள் அறிய விரும்பினால் எஸ்எஸ்ஐன்னு சொல்லப்படுற செக்டரல் சாங்ஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் பொருளாதார தடைகளை பற்றின விரிவுரை. தமிழில் படித்த மாணவர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பயனடையணும். தயவு செஞ்சு இதை பகிருங்கள். நேர்காணலில் கண்டிப்பாக இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். நன்றி. அடுத்த ஞாயிறு சந்திக்கலாம். டாக்டர் கமல்ஹாசன் தமிழ் வழியாகி. நன்றி, வணக்கம்.